Students, we were talking about architecture of 8086 microprocessor. So today we will discuss more about execution unit. So execution unit, as we have mentioned, it will execute instructions that have already been fetched by bus interface unit, so that the fetching as well as the execution will happen simultaneously, which can increase the speed of processing. The main component of execution unit is the 16-bit arithmetic and logic unit, which will maintain all the status and control flags and manipulates the general registers and instruction operands. So the main aim of execution unit is that it must be able to decode and execute instruction. For that, it requires a decoder in execution unit control system. And the next component is a 16-bit arithmetic and logic unit, which is necessary for all arithmetic and logic operation. And after or in the process of arithmetic and logic operation, or after the processing and all, the data has to be transferred or stored temporarily. So for that we require some registers. So there are 8 16-bit general registers are present in the execution unit. So 4 of them are 16-bit general registers. So they are accumulator register, which is denoted as AX, which will be used for inputting, outputting instructions, then division, multiplication. And again here from the figure you can see AX is a 16-bit register. Again it could be divided as or called as AL and AH. That is low part of the accumulator and the high part of the accumulator. Similarly, all these 4 registers could be split up into low part and high part, BX, CX and DX. So AX is just like an accumulator in 8085, where every other process or addition, arithmetic process and inputting and outputting are done through the accumulator register. And the second register is base register, and hence the name BX register. Okay. It is the only general purpose register which can be used for addressing memory. Okay. Memory address ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന general purpose register ആണ് BX register. So it is similar to the H and L register in 8085, and it uses data segment register as the default segment register. That is, earlier we have mentioned that in order to reach to a memory location, we require 2 registers to be added up. One is segment register and other is offset. Okay, so whenever base register is used as an offset, it will be added with a default segment register, which is data segment register. Okay. And the next one is counter register, and hence the name CX register. So counter register, the name itself implies it will be used for counting purpose. That is, during the normal flow of execution, there might be some logical instruction like should I go or not, isn't it? So some kind of logical instruction, is the integer greater than 100 or not? So many logical questions would be there. So that is given by the instruction shift, rotate, loop instructions. So for all these action there must be a counter check, how many times I have done the looping. So this particular register, counter register, will act as a counter for all these shift, rotate and loop instructions.
So for example, if there is an instruction like loop start, then automatically this counter register will be decremented by 1, that is decreased by 1, without changing any flags. Okay, and this will continue until the counter register become 0. Once this becomes 0, the next instruction executed will be what is given by start. Okay, so start എന്ന് പറയുന്നത് it is like another position in a program. Okay, so whenever in the order of execution this particular instruction is met, what will be done? Is the counter register mentioned here? No, it is not mentioned here. Still, it is implied that whenever the processor encounters such an instruction, counter register will be automatically decremented and it will again continue with the earlier process till the counter becomes 0. Once the counter becomes 0, the instruction will point to the label start. Okay, start എന്ന് പറയുന്ന ഒരു label ആണ് to a particular location. So then it will move to a new location start which contain another instruction to be executed. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so ഇതിലെല്ലാം counter registers are not mentioned, but it will be automatically taking part in the looping. Okay, ensuring the branching. Hope that is clear. So the fourth register is DX register or data register, which will hold high 16-bit result in 16 by 16 application. Why that is necessary? Because if we are considering a 16 by 16 multiplication, you would be taking a data in a 16-bit register and data in another 16-bit register. So what will be the result? The result will be a 32-bit data. So is it possible to store a 32-bit data in a register, in any of the registers in 8086? Is it possible? No, because all the registers in the 8086 is a 16-bit register. So there is a high part of the 32-bit which is not stored anywhere, right? So in that case, data register will be holding that high part of the 32-bit result. Okay, so the high 16-bit of the result in 16 by 16 multiplication will be stored in data register. Similarly, if we take a 32-bit number and divided it by 16-bit or any division, you will have two answers, right? Why there are two answers to be accounted? One is quotient, okay, and other is remainder. Okay, so usually for a process we think that there is only one result, right? But for a division it would have a quotient and remainder. Both of them are to be considered, isn't it? So that remainder after division will be stored in data register. Similarly, this is a 32-bit number to be divided by 16-bit, and hence a 32-bit number cannot be represented as a whole. So the high 16-bit part of the dividend will be stored in data register. Okay, അപ്പോൾ 16-bit number അല്ലാതെ extra high 16-bit വരുമ്പോഴെല്ലാം we store it in data register. Okay, is that clear? ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ടിൽ 32-bit ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈ പാർട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ 32 by 16 ആണ്. സോ 32നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്ററിന് പറ്റില്ല. സോ 32 ബിറ്റ്സിന്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഡൺ? The high part of the 16-bit part of the 32-bit dividend will be stored in the data register. And here what I mentioned is
quotientum remainder ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ആയിട്ട്. സോ quotient ആണ് മെയിൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആൻഡ് റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ. So next is, so far we have covered 4 registers. So the next is a pointer register. 2 pointer registers are there, which is stack pointer and base pointer, and which is usually used as offset for stack segment register. Okay, so the stack pointer and base pointer are used to access data in the stack segment of memory. So how do they access data? They will be added with stack segment register, which contain the starting address to point to the correct location. Okay, so the stack pointer SP is used as an offset from the current stack segment, and it will be automatically updated after the pop and push instruction. Those are the inputting and outputting instructions. So once inputting and outputting is done, stack pointer will be automatically updated. For example, consider you are keeping a paper weight on a bundle of paper. Okay, so let paper weight be analogous to the stack pointer. So if I want to take a paper, what I do, I will have to lift up the paper weight and take out, pop the paper out, isn't it? So what I have done is, I have so once it is taken out, the paper weight will be resting on the next below paper, right? So it has decremented. So similarly, the stack pointer will be automatically updated once an inputting or outputting process is taken place in a stack segment, and that input and output is given by input is pushing and output is pop instructions for a stack segment. Only thing you have to remember is that it is the offset which will be added with stack segment register to point to a particular data in a stack segment. Okay, and it will be automatically updated. And the next pointer register is base pointer. We have already mentioned it. It will be used as an offset during based addressing mode, and hence the name base pointer. For based addressing mode ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതിൻ്റെ കേസിൽ? സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദ കേസസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്, അസസിങ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്, വി വിൽ യൂസ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ. ബേസ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബേസ് പോയിൻ്റർ വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലേ? സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും ഓഫ്സെറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 6 registers ആയിപ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് 2 registers are index registers. So index registers are source index and destination index. These are actually used during indexed addressing modes. Okay, and hence the name index registers. So the instruction that process data strings use source index with data segment and destination index with extra segment. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫോൾട്ട്ലി ടേക്കൺ ആസ് സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്. ഇനി എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ഓൾസോ ബി റിക്വയർഡ് ഡ്യൂറിങ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ കേസിലും നമുക്കൊരു ഓഫ്സെറ്റ് വേണം. ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട്ലി ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്, DI. Okay, is that clear? So those are used during indexed addressing mode, and hence the name index registers.
സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള 20 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so that's about the 8 registers in execution unit. 4 of them are general registers, 2 of them are pointer registers, and again 2 are index registers. Clear? So the next one is flag register in an execution unit. So what is a flag? Flag is a 1-bit register. 1-bit register which show the status after a particular ALU operation. Or operation കഴിയുമ്പോൾ some kind of status would have to be indicated because microprocessor doesn't have any what do you say തന്നെ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, like what humans do, right? മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇന്നതൊക്കെയാണ്, ഇതാണ് നിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, this is what you have. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് മാത്രമേ it will operate. Okay, so whatever be the operations, some status has to be mentioned to the microprocessor as well as by the microprocessor. എന്തിനാണ് to the microprocessor? So that further action അതിന് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. ഇനി from the microprocessor എന്തിനാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നത്? So that other microprocessor or other input-output devices can know what is happening in the microprocessor. Okay, അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് രണ്ട് വിധത്തിൽ കാണിക്കാം. ഒന്ന് മൈക്രോപ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസും, രണ്ട് microprocessor from the microprocessor and to the microprocessor. Those are the two options. Okay, anyway we'll have to show the status of some operation after some operation. So those 1-bit registers are what we call as flag register. So execution unit will be setting this flag, that means it will be made 1, or resetting, that means the flag will be made 0 to reflect certain properties of result. These are the flags which are carry flag, parity flag, auxiliary flag, zero flag, sign flag, trace flag, interrupt flag, direction flag, and overflow flag. Okay, so there are how many of them? 9 flags are there, and they are contained in a flag register. So there are six 1-bit flags are there, which are usually based on arithmetic operations, like you're familiar with this auxiliary carry flag, then carry flag. So what does carry flag indicate? That is, soon after addition of 2 bits, if there is a carry, then this particular carry flag will be set. Or in the subtraction, if you are borrowing from the higher bit, then that borrow has to be mentioned. So then automatically carry flag will be set. Similarly, auxiliary carry flag will be set during BCD arithmetic instructions. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗിൻ്റെ കേസിൽ 2 ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാരി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരുന്നത്. BCD അഡീഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓരോ ബിറ്റും അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, 4 ബിറ്റാണ് we call it as nibble. So 4 bits will be added with 4 other bits, okay, simultaneously. Okay, so അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0th യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ് 10s പ്ലേസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 100 പ്ലേസ് ഉണ്ട്, 1000 പ്ലേസ് ഉണ്ട്, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാറ്? യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് പ്ലസ് യൂണിറ്റ്, വൺസ് പ്ലേസ് പ്ലസ് വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറ്. അതിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ 10s പ്ലേസിന് കൊടുക്കും, പിന്നെ 10s പ്ലേസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യാറ്, അല്ലേ? അതിന് പകരം ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് all these 4 digits together, അതിനെയാണ് നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
4 bits are taken together. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസും ടെൻസ് പ്ലേസും 100 പ്ലേസും 1000 പ്ലേസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് 1000 പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ in the hexadecimal system we consider 4 bits will be low nibble രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ low nibbles തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. What is a nibble? Nibble is a set of 4 bits. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിബിൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോറോയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ which flag will be set? Auxiliary carry flag. Is that clear? Okay. Next one is overflow flag. So this will be set whenever the result is higher than the capacity of the register. രജിസ്റ്ററിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, 16 ബിറ്റ്സ് ആണല്ലോ, അതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ then overflow flag will be set and correspondingly ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓവർഫ്ലോ ആയ റിസൾട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ, സോ സച്ച് എ തിങ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ്. അപ്പോൾ whenever there is a overflow flag, whenever there is a setting of overflow flag after arithmetic operation, automatically an interrupt will be generated to handle that situation. Okay. Next one is sign flag. So signs flag will be set if the most significant bit MSB is 1. Okay, sign flag will be set whenever most significant bit is 1, which indicate a negative number. And the next one is parity flag. So parity flag, what do you mean by parity? That means how many number of ones are there. അത് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് ദ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് വിൽ ബി സെറ്റ്. സോ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് വിൽ ബി സെറ്റ് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഈവൺ പാരിറ്റി. Okay, so that will be useful for communication purpose. And last arithmetic flag is zero flag, and it is obvious whenever the result becomes 0, this flag is set. So we have auxiliary carry flag, which will be set if there is a carry from low nibble or borrow from high nibble. Okay, carry flag will be set if there is a carry from addition or borrow from subtraction. Then you have overflow flag whenever the result is overflown. Then sign flag, which will set if the most significant bit is 1. And next is parity flag, and last one is zero flag. And there are in addition to these 6 1-bit flags, you have 3 control bits which could be set or reset by the programmer.